Nous vous félicitons d'avoir acheté la trousse de peinture décorative WallMagic et vous souhaitons la bienvenue dans le merveilleux monde de WallMagic. Maintenant, vous pouvez habiller vos murs en un tournement. Voici comment. Bonjour, je m'appelle Barb McCoy et je vous servirai de guide dans le merveilleux monde de WallMagic. C'est rapide, simple et amusant. En fait, les erreurs n'existent pas avec WallMagic. Cette vidéo-cassette vous présente les 3 étapes requises pour créer les pièces de vos rêves. 1, 2, 3. Préparation, application et finition. Et voilà! La trousse de peinture décorative WallMagic contient tous les éléments dont vous aurez besoin pour créer des ambiances extraordinaires dans votre demeure. Le système exclusif à WallMagic comprend un bac à 2 réservoirs, un rouleau à 2 manchons et des manchons sculptés. Vous y trouverez aussi 2 tampons d'angle sculptés et un pinceau de finition spécial qui permettent d'étendre aisément vos créations jusqu'au bord ainsi que dans les coins et les espaces restreints. N'oubliez pas de lire le guide d'apprentissage pour obtenir des explications détaillées sur les sujets abordés ici, ainsi que d'autres techniques et conseils pratiques. Vous aurez également besoin de quelques autres accessoires comme du ruban cache, une toile de protection et bien sûr les peintures de votre choix. Pour faciliter le nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser de la peinture au latex à base d'eau. Vous vous demandez combien de peinture il vous faudra? Pour le déterminer, il suffit de mesurer la longueur, la largeur et la hauteur de votre pièce. Votre détaillant local vous dira combien de contenants acheter. Puisque vous utiliserez 2 couleurs, il s'agit ensuite de diviser ce chiffre en 2 pour connaître la quantité nécessaire pour chacune. Les effets que vous pouvez créer avec WallMagic sont illimités. Il suffit de changer les couleurs d'un motif pour obtenir une ambiance tout à fait différente. Consultez votre guide d'apprentissage pour obtenir des conseils et d'importantes précisions sur les principes de coloration. Voici quelques-uns des éléments les plus importants dont vous devez vous rappeler quand viendra le temps d'agencer vos couleurs. Une bonne façon de commencer est de s'inspirer des teintes des objets dans la pièce, comme ces coussins décoratifs. Utilisez des lisières de couleurs pour effectuer vos choix. Les couleurs d'une même famille produisent d'excellents résultats. Par exemple, dans le salon, cette teinte pâle s'agencerait bien à cette nuance plus foncée. Les couleurs qui se ressemblent, comme celle-ci, produiront un effet plus subtil. Tandis que les couleurs plus éloignées, les unes des autres, donneront plus de contraste. Le blanc et les tons neutres, ceux des familles de beige et de gris, s'harmonisent habituellement très bien ensemble ou avec toute autre couleur. Les pastels aussi donnent toujours d'excellents résultats avec le blanc. Les couleurs foncées de leur côté produisent des effets riches et saisissants. Les couleurs adjacentes sur un disque chromatique, comme le bleu ou le violet, ou l'orange et le jaune, forment elles aussi d'excellentes combinaisons. Rappelez-vous qu'en utilisant 2 couleurs, vous créerez de nouvelles teintes aux endroits où celles-ci s'amalgament sur le mur. N'oubliez pas que les goûts ne sont pas à discuter et qu'il importe surtout de vous faire plaisir. Servez-vous de votre imagination et laissez libre cours à votre créativité. Et maintenant, à vos rouleaux! Ici, nous avons de nouvelles cloisons sèches déjà apprêtées. Il n'est donc pas nécessaire de les apprêter de nouveau, à moins que la surface ne requiert des réparations. Vous pouvez aussi peindre le papier peint en n'oubliant pas d'apprêter la surface au besoin. S'il s'agit de papier texturé, les motifs transparaîtront, ajoutant ainsi une autre dimension à votre création. Avant de peindre, assurez-vous de protéger les planchers et les meubles au moyen d'une toile, ainsi que toutes les boiseries avec du ruban cache. On recommande en outre d'utiliser ce dernier pour protéger un peu le plafond. Vous êtes maintenant prêt à passer à la 2e étape, soit celle de l'application. Maintenant, vous êtes prêt à commencer l'application. Insérez le manchon WallMagic sur la tige du rouleau. Versez vos peintures dans les 2 réservoirs du bac. Si vous voulez qu'une couleur domine, versez-en davantage. Imprégnez le rouleau de peinture en éliminant les excès sur la surface d'égouttage. Effectuez des arcs multidirectionnels au lieu des mouvements de va-et-vient habituels. Plus vous roulerez, plus les couleurs s'amalgameront. Mettez autant ou aussi peu de peinture que vous le désirez. Les motifs ne doivent pas nécessairement être uniformes. Tous les coups sont permis, vous êtes maître de votre création. N'oubliez pas, les goûts ne sont pas à discuter. Vous pouvez couvrir le mur entièrement ou laisser transparaître un peu de la couleur de fond.
Vous pouvez couvrir le mur entièrement ou laisser transparaître un peu de la couleur de fond. Celle-ci ajoutera de la profondeur à votre création et produira l'effet d'une troisième couleur. Progressez le long du mur en essayant de ne pas vous concentrer trop longtemps sur un endroit en particulier. Reculez un peu pour admirer l'effet d'ensemble. Vous pourrez ensuite retourner à votre mur pour remettre de la peinture ou peaufiner certains endroits. Près des bords ou des coins, retournez le rouleau afin d'appliquer les couleurs des deux manchons. Une seule couche est requise. Vous avez presque terminé. Vous êtes maintenant prêt à effectuer la finition de vos murs. Pour ce faire, utilisez les outils spéciaux compris dans la trousse. Ils vous permettront de retoucher vos motifs dans les espaces trop étroits, comme les bords et les coins, autour des portes et des fenêtres et le long des plinthes et des plafonds. Les deux tampons d'angle sculptés présentent des portions du même dessin que le manchon WallMagic. Vous devez les utiliser un peu comme des timbres en caoutchouc dans les endroits trop étroits pour le rouleau, mais où vous désirez étendre votre motif. Celui-ci est conçu pour les bords droits, celui-là pour les espaces restreints. Il suffit de tremper les deux outils dans chacune des couleurs et de tamponner, en vous assurant de changer le sens d'application. Ça y est, vous avez terminé. Reculez un peu et admirez votre création. Remettez les meubles et les accessoires en place et voilà la pièce dont vous rêviez. Passons rapidement en revue la méthode de nettoyage des outils WallMagic. Avec le soin nécessaire, vous pourrez réutiliser à maintes reprises votre bac, vos manchons et vos outils de finition. Si vous le préférez, vous pouvez aussi simplement vous procurer des manchons de réchange chez votre détaillant local. Pour nettoyer les manchons, le bac et les outils de finition, il faut les rincer immédiatement après chaque usage au moyen d'eau et de savon à vaisselle. Les taches restantes ne nuiront pas au rendement du produit. Vous pouvez également vous procurer la trousse d'ornementation WallMagic pour créer une foule de magnifiques effets spéciaux. De plus, un éventail complet de manchons décoratifs WallMagic vous sont offerts pour obtenir le résultat escompté. Vous pouvez les utiliser pour réaliser des motifs d'ornementation, des bordures ou des arrière-plans. Ne vous limitez pas non plus aux murs. WallMagic vous permet aussi de décorer les meubles, les accessoires, la brique, les panneaux, presque toutes les surfaces, quoi. Les possibilités sont infinies avec WallMagic. Votre imagination est la seule limite. C'est ça, WallMagic. C'est aussi simple qu'un, deux, trois. Préparation, application et finition. Vous êtes prêt à réaliser les pièces de vos rêves. Laissez libre cours à votre imagination. Merci de votre attention. Amusez-vous bien en utilisant les produits WallMagic. Congratulations on buying the WallMagic Decorative Painting Kit and welcome to the world of WallMagic. Now you can create beautiful walls with amazing ease. We'll show you how. Hi, I'm Barb McCoy. I'll be your guide today on your journey through the world of WallMagic. It's fast, easy, and fun. In fact, there's no such thing as making a mistake with WallMagic. This video will review the 3 easy steps to creating the rooms of your dreams. It's as simple as 1, 2, 3. Prep, roll, and finish. Your WallMagic Decorative Painting Kit comes complete with everything you need to create exciting looks in your home. The exclusive WallMagic system includes the split paint tray, the dual roller, and the sculpted WallMagic roller covers. Also, 2 sculpted edging tools to help you easily extend your design to edges, corners, and small spaces. You'll want to read the easy-to-follow instructional guide for a detailed explanation of what we discuss here and for more helpful tips and techniques. You'll also need a couple of other supplies: masking tape, a drop cloth, and of course your choice of paint. For easy cleanup, we recommend using a latex water-based paint. How much paint will you need? Just measure the length, width, and height of your room, and your local paint supplier can tell you how many cans to buy. Since you'll be using 2 colors, just divide the total number in half to find out how much you need of each color.
There's no limit to the looks you can create with WallMagic. The same design with different color combinations will create dramatically different looks. See your instructional guide for an important review of color tips. Here are some of the most important things to remember about selecting a color scheme. A good way to start is to pick up colors from something else in the room, like these throw pillows. Use paint color strips to make your choices. Colors from the same family work well. For instance, this lighter tone looks great with this darker tone for our living room. Colors that are close together, like these two, will give you a more subtle look. Colors farther apart will give you more contrast. White and neutral colors, those in the beige and gray families, generally work very well together or with any other color. Pastels with white always look great. Deep tones give you a rich, dramatic look. Two colors next to each other on the color wheel, such as blue and purple or orange and yellow, also make great combinations. Keep in mind that when you use two colors, you'll create new shades or tones when the colors blend with each other on the wall. Remember, there's no right or wrong. What's important is what pleases you. Use your imagination. Be creative. Now, let's get painting! Our walls here are new drywall and have already been primed. You won't need to prime your walls unless they need repairing or if they're a much darker color than the colors you'll be using. You can also paint over wallpaper. Remember to prime if needed. If it's textured wallpaper, the texture will show through and add another dimension to your design. Before you begin painting, make sure to protect your floor and furniture with a drop cloth and tape around any woodwork like windows, doors, and baseboards. It's a good idea to lightly tape your ceiling too. Now you're ready for step 2, roll. Once you've prepped your room, you're ready to roll. Slide the WallMagic roller covers onto the roller frame. Load your paints into the 2 tray sections. If you'd like one color to dominate, fill that section fuller. Saturate your roller with paint, rolling off any excess in the tray. Use an arcing multi-directional movement instead of the traditional up and down motion. The more you roll, the more the colors will blend. Work it in as much or as little as you like. There's no set design. You're not looking for a completely repetitive pattern. You're the artist and you can do anything you want. There's no right or wrong way. You can cover the wall completely, or you can leave a little of the base color showing through. This will add a third color and more dimension to the design. Keep moving along the wall, trying not to focus on any one spot for too long. Step back and look at the whole design. Then you can go back and fill in areas you think you'd like to add to or refine. When you get close to the edges and corners, flip the roller over to get both colors into the space. One coat is all you need. You're almost done. And now you're ready to finish your walls. To finish, you'll use the special finishing tools included in your kit. They help you complete your design in tight spaces, like edges and corners, around doors and windows, and along baseboards and ceilings. The 2 sculpted edging tools contain portions of the WallMagic cover design. They work much like a rubber stamp for areas too small for your roller where you want your pattern to continue. This one is for straight edges. This one is for other small spaces. Just dip the tools into each of your colors and dab on. Be sure to vary the direction of the tools as you dab. Now you're done. Step back and admire your creation. Add furniture and accessories, and voila, the room you've been dreaming of. Let's quickly review how to clean your WallMagic tools. With proper care, your roller covers and finishing tools can be used again and again, or you may prefer to just purchase replacement covers at your local retailer. To clean your roller covers, tray, and finishing tools, rinse them clean immediately after painting, using dish soap and water.
Any remaining discoloration will not affect performance. You can also purchase the WallMagic Accent Kit to create all kinds of beautiful effects. A variety of WallMagic accent roller cover designs are available to give you just the look you want. They can be used for accent graphics, borders, or background patterns. You don't need to limit yourself to walls with WallMagic. It works great for decorating furniture, accessories, brick, paneling, almost anything. The possibilities are endless with WallMagic. The only limit is your imagination. That's it! As you can see, WallMagic is as easy as 1, 2, 3. Prep, roll, finish. You're ready to create the rooms of your dreams. Let your imagination go. Thanks for watching. Have fun bringing lasting beauty into your home with WallMagic.